Hej, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Arturo, witam was na swoim kanale i kontynuujemy Return to Małpiej Island. Moi drodzy, byliśmy w lesie, byliśmy w muzeum, niestety żadnego kawałka drewna nie udało nam się znaleźć, żeby zrobić mopa. Zresztą spójrzmy jeszcze raz na nasze zadanka. Co prawda mamy księgę wskazówek, ale powiedzmy, że na tą chwilę nie chcę z niej korzystać, przynajmniej nie w tym momencie. Jeżeli nie będę wiedział co dalej robić, no to wtedy do niej spojrzę. Dołącz do załogi LeChucka, rozwiąż problem, kwatermistrzyni mnie rozpoznaje i nie chce zatrudnić. Zrób mopa, znajdź drzewo kija do mopa. No okej. Museum of Pirate Lore. No na pewno chciałbym się udać jeszcze raz do sklepu voodoo. Chciałem to zrobić w poprzednim odcinku, ale jakoś tam dziwnie nie trafiłem. Punkt obserwacyjny. Tu też możemy się cofnąć w sumie. Bo mamy tutaj poskarż się na piracką starszyznę. No właśnie, czemu nie? Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Dużo się nie dowiedzieliśmy. Ogrzejemy sobie delikatnie rączki. Wydawało mi się, że coś tutaj było i co bym mógł zabrać, ale nie. Idź w głąb wyspy. Uroczy maluch. Zejdź do doków. Idziemy sobie wzdłuż doków, aż dojdziemy do miasta. Przeczytaj plakat. Re-elect Governor Carla. Re-elect Governor Carla. Wybierz ponownie Karlę. Ooh, the name seems to fit even better than it used to. The problem with this statue is it's not a statue of Elaine, the best ever governor of Melée. Ale tu znowu mamy Karlę. It doesn't look finished. Przeczytaj ulotkę. It's Elaine's flyer about how limes combat scurvy. It's important, but boring. I've never once made it all the way to the end. Well, the voodoo here must be authentic, culturally and historically accurate. The sign says so. No właśnie, tutaj chciałem wejść, ale zobaczcie, tutaj mamy znowu jakąś zagadkę z kolorami. Green, half off. Blue, half of half off. Yellow, half of half of half off. Orange, aren't you glad you're here? Na twoim plakacie jest napisane, że zamierzasz zamknąć firmę. Your sign says you're going out of business. Or is this one of those not really going out of business sales? There is a new dark magic on the rise in the Caribbean. It has many adherents, particularly among the young. There is little demand for my talents or my wares. Business is terrible, and there are other factors. Captain Madison desires this location. That it belongs to me will be of little help against her financial and political powers. Oh, back up. Dark magic, you said? I did. Trochę to smutne, jak działa czarna magia? How does dark magic work? Runes, chemicals, the power of secrets. I am no expert. It's too sterile for my tastes. I like things messy and theatrical. Czy czarna magia jest potężna? Is dark magic powerful? Powerful, yes, it can be. But dangerous. If the badger chews his own tail, soon there is no more badger. You like that metaphor a lot, don't you? It has many uses. Czy czarna magia może zabrać mnie na wyspę małp? Can dark magic get me to Małpiej Island? No. Nuts. Gdzie mogę zdobyć trochę czarnej magii? Where can I get my hands on some dark magic? Dark magic is not your path, Guybrush Threepwood. Czy możesz użyć swoich talentów, by powiedzieć mi co z Elaine? Can you use your talents to tell me how Elaine is right now? She is always close, no matter the distance. Do your answers ever make sense? There are no answers, only questions that are finished. Czy jesteś w stanie zobaczyć, co robi LeChuck? Are you able to see what LeChuck is up to?
Your goals and the goals of LeChuck are aligned, as always. But his intentions are darker. He would use the secret to do terrible things. Darker? What's that supposed to mean? LeChuck must not acquire the secret. No argument there. Czy to jest ten rok, kiedy w końcu powiesz mi swoje imię? Is this the year when you finally tell me your name? That's become almost a running gag between us. But it's awkward, like when your glass is empty but you keep trying to drink out of it over and over. It is Corina. Oh, okay. Karina. Nice. Somehow it was more exciting before I knew that. That is true of many things. Ale teraz zauważyłem, jak ona sobie nóżką rusza. O, spoko. Czy odniosę sukces? Will I succeed? Achievement depends mostly on the definition of success. Masz dla mnie jakieś inne mistyczne rady lub informacje? Got any other mystical advice or information for me? Stock tips or something? No. No dobra, to by było na tyle. Rozejrzyjmy się zatem, może coś będziemy mogli wziąć. Przebrania. This is a neat symbol. What does it mean? That used to contain magical disguises. But alas, they have all gone. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. Dobrze wiedzieć. Co to jest? What's this thing? It's a forgiveness frog. When no apology will do, give the forgiveness frog. It's like a card, only much better because it's a frog. I've never heard of that before. Are you sure it's real voodoo? No comment. It works. Trust me. Myślę, że kupię jedną z tych. I'll take this forgiveness frog. It can help someone forgive even very old transgressions. Na szczęście mieliśmy jakieś talary w ekwipunku. Wygląda naprawdę na ostry. Pointy. It is a non-magical ceremonial knife. Very sharp indeed. Oh, I'd like this knife. An excellent choice. I will need you to verbally agree to a release of liability. Okay. This product is not to be used in the commission of any crime, including vandalism, jailbreak, and theft of ancient priceless artifacts. No problem. Threatening, frightening, stabbing, shaving, or manicuring yourself or another person are likewise considered outside the scope of acceptable use. Oh, okay, I guess. The product is not balanced for throwing. Throwing the product violates these terms and will invalidate the warranty. Whittling, scrimshaw, mumbledy-peg, juggling, and any tricks involving stacking or balancing the product may cause serious injury and should not be attempted by unlicensed persons. Uh-huh. Use with breads, spreads, bedspreads, or thread may damage the product. If damaged, the product should not be used. Product is sharp and should not be carried in a pocket, coat, belt, hatband, handbag, shoulder holster, or sheath. At all times, keep the product away from children, pets, the aged or infirm, clowns, pirates, and adults. Where possible, it should be locked securely in a vault. The manufacturer accepts no responsibility for the consequences of any use or misuse of this product. By verbally assenting to these terms, purchaser hereby assumes all liability, past, present, and future, throughout this and all possible and impossible universes. Oh, is this where I say yes? Yes, Yes. Is there anything I am allowed to do with it? I am not able to answer that question, as it could create a liability issue. No to otrzymaliśmy dość pokaźną instrukcję, co możemy z tym robić, a czego nie możemy. Wydaje mi się, że tak naprawdę nic z tym zrobić nie możemy. Ale przypominało mi to troszeczkę ulotki farmakologiczne, w sensie wiecie, od leków. Możecie brać lek, ale skutki uboczne są takie, że najlepiej tego w ogóle nie brać. No i tu było podobnie. Może coś jeszcze będę mógł kupić. Too bad it's empty. Keep up the good work, buddy.
A crystal. Yeah, this isn't that kind of game. Everything's spilled out of it in a puddle. Not for me. Nic dla mnie. No dobra. Czyli mamy tak, doceń nóż. It's my very own, very sharp, non-magical ceremonial knife. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Ale widzę, że noża z niczym użyć nie mogę. Żaby również. Dobra, tutaj mamy mapy Wally'ego, ale problem polega na tym, że my nie możemy zdobyć mapy, dopóki nie przyniesiemy mu kawałka drewna. Te rzeczy kartograficzne Wally'ego. Ooh, those look fancy. The finest tools to make the finest maps. Hey, Wally. Powiedz mi jeszcze raz, czego potrzebuję, żeby zrobić mi mapę do drzewa mopa. Tell me again what you need to make me a map to the mop tree. Just bring me a sliver of the wood needed to make a mop. No właśnie. Bye. This map shows both sides of the globe. It's twice the value. Wally, can I have one of these maps? Absolutely. If you pay for it. Never mind. It's a map on a fan. What'll they think of next? This must be Trouser Island. Actually, Mr. Threepwood, it's... Yep, Trouser Island. Wyspa Spodni, o matko. I had a map like this once, but I sailed left. That looks like a treacherous voyage. The first rule of piracy is never buy a used treasure map. It's maps wrapped in maps. I didn't know you could do that. Hey, Wally, what's with the window ladder? I use it to keep an eye on the neighbors. Well, it's good to have a hobby. Podglądacz. Wiecie, wolę sobie wszystko sprawdzić podwójnie, niż za chwilę znowu tutaj nie przychodzić. Property foreclosed by order of Madison Enterprises. The note says, forced to close. Thanks for the memories, but cash would have been better. Once you have a key, you've got to open the door. Okej. Looks like a volcano island with horns that swallowed a basketball. Jestem ciekaw, o co tak naprawdę chodzi z tymi runami. No bo każde te graffiti wygląda inaczej, przedstawia inny... O, zbadaj zaułek. Przedstawia inny symbol. Czy my tu byliśmy? Otwórz drzwi. It seems to be stuck closed. Nie da się ich otworzyć, a za pomocą noża? I'm no good at jimmying things. Niestety nie. This key doesn't fit. Ten klucz nie pasuje, a nie ma tutaj żadnej kutki ani nic, co by mógł obejrzeć? Przeczytać jakiś numer seryjny? Employees only. Tylko dla pracowników. No my niestety pracownikiem nie jesteśmy. Aww, this is where I risked my neck for Elaine, and she showed me she only needed me to risk my heart. Hey, kid! Hey, Stan! Hello there, son! Jesteś pewien, że nie chcesz, żebym cię wyciągnął? Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. Okej, smacznego. See you later. Yep. Myć zęby stonogą. Można i tak. Hello, Mr. Brush. Hiya. No i tutaj mamy ślusarza, ale tak naprawdę my... No, żadnego klucza ani kutki w tym momencie nie potrzebujemy. These are nice. Thanks. Can I try out your key grinder? No. I wouldn't want... What more can you tell me about the golden keys? Not much. I was just a kid, and mysteries have... No nie wiem, nie mam pomysłu, co robić dalej. Jedynie, co mogę zrobić, to udać się tutaj. Do posiadłości pani gubernator.
Ale pani gubernator nie jest zbyt rozmowna. Autobiografia Jana Loneleya. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. O, nigdy jej nie przeprosiliśmy. A może do tego potrzebna nam jest ta żaba? I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. No dobra, w takim razie spróbujmy wziąć tą żabę i użyć na Carly. Here. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. That is complete nonsense. And yet, I am going to forgive you for losing my book. I can't even explain why. I just have this sudden, inexplicable urge to forgive. You'd better not be up to something. Just don't lose the frog, okay? No, I'll keep it with me always. Żaba zniknęła. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Nie wiem, czy ona mi przebaczyła, czy nie. Czy ja dzięki temu będę mógł wziąć jakąś książkę? Wielka księga map skarbów. Barbie Lefley. Strategia walki okrętów. Sztuczki voodoo. Na końcu deski. Niekończąca się opowieść o podróży, która nie miała końca. Sztuczki voodoo. Składniki Barbie Lefley? Can I borrow this cookbook? You cook like a cow. That's why I need the cookbook. Oh, all right. I was upset after you lost the last one, but you seemed genuinely sorry, so I guess I'll give you another chance. Thanks. I won't let you down. I'll definitely return this. Dobra, wzięliśmy książkę kucharską, ale wiecie dlaczego ją wziąłem? It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. Pomyślałem sobie, że może uda nam się dokonać jakiegoś handlu wymiennego z kucharzem. Książka kucharska za mopa. Chodźmy zatem na statek, do doków i zobaczmy, czy uda się tego dokonać. Tu mamy też zresztą naszego starego przyjaciela, z którym możemy pogadać. Hi, Cobb. You again? I know you. Nice talking to you. Yeah. Nie ma nowych opcji dialogowych. Chodźmy do kuchni. You look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Gdzie powiedział, że zjadł potrawę, którą chce, żebyś dla niego zrobił. Where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. No tak się składa, że my mamy książkę kucharską. Więc być może faktycznie uda się zabrać mopa. Jeśli przyniosę ci przepis, czy go zrobisz? If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Dobra, wiadomość, mam książkę kucharską. Good news. I have a cookbook. I found this at the governor's mansion. Ha! The
mystery dish must be in there. I have no idea which one it'll be, so I'll just have to make them all. I'd better get to work. Thanks, Guybrush. This Busy? will be... Yup. Czy mogę jeszcze raz zapytać o mopa, którego muszę zrobić? Okay, see you around. Now, where was I? Brilliant innovation. He'll never complain again. Yeah, it's filled with nasty-looking water. Ingredients indeed. Dobra, ja mogę zabrać tego mopa do ręki, ale nie mogę go wziąć do ekwipunku. Mogę go jedynie odłożyć. Gdybym tak użył na nim nóż... Mam kawałek drewna. Pomysł nad kawałkiem drewna. Skoro mam kawałek drewna, to mogę udać się do gościa od map. Wejdź do map Wally'ego. Dajmy mu zatem próbkę. Wally, here's a sample of the wood you wanted. Can you make me a map now? 10 minut później. Sure, here it is. Thanks, Wally. Dobra, mamy mapę. No, tak czy inaczej musimy udać się do lasu. A gdzie potem? Trudno powiedzieć. W sumie to mogłem wyjść dołem, na to samo by wyszło. Czyli tak, my wchodzimy tu, czyli powinniśmy udać się na prawo, do góry, na prawo, do góry, na prawo, do góry, na prawo, do góry. Teraz znajdujemy się tutaj i 2 razy na lewo. I tu powinna być gdzieś... O, to musi być to. Wow! The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Melée Island mop handle tree. The distinctive shape tells me this is the rare, endangered Melée Island mop handle tree. Kilka godzin później. Aż zwierzaki się boją. Ojej, zobaczcie na tą wiewiórkę, jak płacze. Było takie piękne drzewo. Co my zrobiliśmy dla kawałka drewna? Zepsuliśmy całą budowlę. W sensie, no budowlę mówię, bo pewnie był tam nie jeden domek. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. I must have startled them while I was whittling. Some animals are quite skittish. Biedne, pewnie miały tam jakieś swoje dziuple z orzeszkami i tak dalej. Co my zrobiliśmy? Ale Guybrush zawsze taki był. I'll take a shortcut back. Wiele godzin później. Guybrush tak naprawdę nie ma serca. On zrobi wszystko dla swojej korzyści. Troszeczkę jak Rufus z deponii, ale powiedzmy inaczej. Rufus i Guybrush to zupełnie inna liga. I carved it myself. I made a mop. O, podziwiaj mopa. It's a single perfect instrument that I will keep and use for a lifetime. Dobra, mamy mopa i teraz się zastanawiam, czy udać się z powrotem do kuchni i powiedzieć na przykład kucharzowi, że udało mi się zrobić swojego mopa, czy iść bezpośrednio na statek LeChucka. No dobra, zaczniemy od kuchni. Pokażemy mu tą naszą zdobycz. Look at my new mop. I made it myself. That's a fantastic mop. Absorbent, expertly carved handle.
It should last you a lifetime of fine mopping. No, Seems like a lot, but okay. czyli mam nadzieję, że uda nam się w końcu być w załodze LeChucka. W sensie, no, nie chcemy być w jego załodze, ale uda nam się wejść do środka. W sensie na pokład. What do you think of this baby? Signature model. I made it myself. I'm sure it's great, Threepwood, but I can't give you the swabby job unless you magically turn into somebody else. No to mamy problem. Kolejny, zrób mopa. Dołącz do załogi LeChucka, rozwiąż problem, kwatermistrzyni mnie rozpoznaje i nie chce zatrudnić. Przejmij statek LeChucka przy najbliższej okazji, odkryj tajemnicę wyspy, czyli co? Musimy się w jakiś sposób przebrać. Rozplątaj sznur. It's hopeless. Grog. Musimy się prawdopodobnie w jakiś sposób przebrać. My widzieliśmy ubranie. Hey, watch it! Ej. Czemu ktoś wyrzucił coś przez okno? Kto to był? Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. I'm gonna find the secret of Monkey Island. Don't sound much like pirating to me. Hi, Cobb. You again. I know you. Miło mi się z tobą rozmawiało. Nice talking to you. Yeah. To musi być koszmarny klient. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. To brzmi troszeczkę jak plan. Udać się do gubernator, porozmawiać z nią, jakie danie jadł ten klient i wtedy będziemy wiedzieli, z jakich składników to danie się komponowało. Are you sure I can't persuade you to back my expedition to Monkey Island? Yes. Ale Guybrush popindala. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. O, czyli nie mogę z nią porozmawiać. A chciałem wiedzieć, z jakich składników... było tam to danie. Policz krakersy. Czyli co tak naprawdę mielibyśmy teraz zrobić? Plan działania rządu. It's a lot of work being governor. Stay out of my bedroom, Threepwood. Nie ma problemu. Chyba, że będę mógł jeszcze jakąś książkę wziąć. Does not include Secret of Monkey Island. Oh. Ale obstawiam, że dopóki nie przygotuję jej tamtego dania... Can I borrow this book? One book at a time. I only trust you so far. No właśnie, chciałem powiedzieć, że dopóki nie oddam jej książki kucharskiej, to innej książki nie będę mógł pożyczyć. Czyli coś musimy zrobić tutaj. Oops. Oh, Busy? well, yep. 3 teaspoons in a tablespoon. Ugh, I remember that stench as if it were yesterday. Do I really have to salt it so often? You remind So me never much to eat to here do. again. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. And you have a packet of stick-on stars. This will be excellent. 16 cups in a Ukradłem gallon. jakieś zdjęcie. He'll never It's complain torn and ugly, again. but
strangely compelling. Jak gdybym tak się przebrał za tego jego mościa, nie byłoby to wcale takie głupie, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. W sklepie Voodoo były jakieś przebrania. Yeah, it's too bad you're sold out. A magic disguise seems really useful. There's always the famous eye patch of John Laney at the museum. I'm sure the magic has worn off by now, but I believe I could restore its abilities. To może w jakiś sposób byśmy musieli zdobyć tą opaskę. Mielibyśmy ją na oku, Voodoo by ją zaczarowała, a wszyscy by myśleli, że jesteśmy jakimś piratem. What you working on? Crossword puzzle. Chcesz zdjęcie? Nie chcesz? Tell me again about the eye patch. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. The display case is locked. Ja mam klucz, ale on tu nie będzie pasował. It doesn't fit. What? Is something wrong? Well, I was just wiping a smudge off the glass. Oh, all right. But be careful. Guard parrots are attack trained. Czy my mamy jeszcze monokl? Mamy. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Nadal zbyt malutkie, tak? Czyli w jakiś sposób bym musiał coś zrobić z tym monoklem, żeby pokazywał mi większe literki. Do you get a lot of people in here? This is the off-season. Nic z niczym połączyć nie mogę. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Są nadal zbyt malutkie, żeby je odczytać. No dobra. Gdyby udało mi się zdobyć jakiś inny monokl, którym bym mógł sobie to powiększyć. Better to have one for each eye. If you say so. Dobra, mam 2 monokly. If one monocle is good, 2 is better. Teraz mam 2. Mam nadzieję, że to wystarczy, żeby odczytać numer seryjny gabloty. This was a good idea. They magnify stuff even better since I stuck them together. Ah, crystal clear. I'll just write that down. No i świetnie. Mamy kolejny numer seryjny, żeby zdobyć klucz. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak cofnąć się z powrotem na ulicę Górną. Wejść do ślusarza i przekazać kod tej pani. Hello, Mr. Brush. Hello. Witam, potrzebuję kolejnego klucza. Can you make me a key from this serial number? Sure. This will be for a high-end display case. You a collector? Yeah. Stamps. Żona tak naprawdę nic ode mnie za to nie chce. Robi mi te klucze za darmo. Ha, na końcu mi wystawi rachunek, to się nie pozbieram. No i teraz pewnie w jakiś sposób bym musiał odwrócić uwagę tego gościa. Chociaż on cały czas tutaj coś czyta. It doesn't fit.
Tymczasem w posiadłości. What do you expect me to do, Elaine? Issue a proclamation? Of course not, Carla. We'll need to generate public support. I'm working on that. People around here don't like any kind of restrictions, even if it's for their own good. But we can put a requirement on ships traveling to the north. There's already a customs check, so the infrastructure is all in place. Well, it's a start. Scurvy's a big problem. Let's do all we can. Agreed. I've come a long way. Is there anything else on the agenda? Coffee? Dobra. Mamy przebranie. Posiadłość gubernator. A w sumie chętnie tam zajrzę. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Dobra, ale plan jest taki. Udało nam się zdobyć opaskę, tak? Musimy udać się teraz pewnie do Voodoo, żeby ponownie zaczarowała tą opaskę. I mam nadzieję, że dzięki temu ekipa LeChucka mnie nie rozpozna. Pomyślą sobie, przyszedł prawdziwy pirat. Can you fix this? Ah, the famous eye patch disguise of John Laney. As I suspected, the magic has long since drained away. One moment. Come, spirits of deception and death, drink your rejuvenation and awaken. Death? It's nothing to worry about. John Laney, this hapless boy needs your help. Hey. Take pity on him and bring him the power to hide from his enemies. Well, you don't have to put it like that. That's it? Unless you want the extended service warranty. No, thanks. I'm not a sucker. What do I owe you? Maybe try it on first, before we discuss payment. Well, how do I look? Ah! What the heck? I look like a zombie. Is it broken? John Laney was especially known for impersonating monsters of various types. You failed to mention that earlier. It's not a strong part of the sales pitch. I'll just wear it when I really need to. Ugh. You're welcome. I think I'm ready to set sail. Dobra, mamy tak naprawdę wszystko. Zobaczmy. Dołącz do załogi LeChucka. Wszystkie zadania mamy tutaj wykonane. No, tym bardziej teraz mnie nie rozpoznają. Kiedy zakładamy tą opaskę, to wyglądamy typowo jak jego załoga, jak zombie. Hey! Threepwood! I shouldn't even be talking to you. Nie jestem Guybrush'em Threepwood, po prostu wyglądam jak on. I'm not Guybrush Threepwood. I just look like him. You'd be amazed how often people confuse us. Sometimes I impersonate him at parties, just for fun. We've never even met, and I doubt I'd like him if we did. Even if any of that were true, it wouldn't matter. LeChuck would take one look at you and go nuts. Just looking like Guybrush Threepwood is enough that I can't give you the job. Sorry. Hey! What is it? No weź, daj mi tę robotę. Na pewno nie przekona cię, że nie jestem Guybrush'em Threepwood. No dobra. Never mind. Musimy się w jakiś sposób przebrać. I should move farther away from the quartermaster so she doesn't see me. I hope this isn't one of those party cruises. I should move farther away from the quartermaster so she doesn't see me.
I'll wait until I'm closer to LeChuck's ship. No need to scare the Melée townfolk. Tu nie mogę być, tu nie mogę być. Hi there. You must be the quartermaster. Yep, you look like a guy without many options. I need a swabby. It's BYOM. So, show me a decent mop and the job's yours. Okay. Mamy świetnego mopa. How's this for a mop? Let's see. Stick? Shoddy stuffed animal? Wait a minute. I've seen this mop before. Where did you get it? Ukradłem Guybrushowi. Ukradłem go piratowi. I stole it from a pirate. Oh, LeChuck will like that. You're hired. Great. We'll be getting underway soon. Why don't you come on board and I'll introduce you to the crew? I'm excited to see my stateroom. When's a good time to discuss the benefits package? Tymczasem w barze Scam. Threepwood's on LeChuck's ship. He's got some kind of disguise. From the bargain bin, it looks like. So what? You don't think this could be a problem? We didn't plan for him. I hate not knowing what's going on. I should have taken him out the minute he walked in here. Don't worry, we'll know what's going on. Yeah? How? I've got a spy on board the ship. Część druga, niebezpieczna podróż. I otrzymaliśmy osiągnięcie. Return to Małpiej Island. So once you were on LeChuck's ship, you turned the tables on them. You whipped out your sword and said, "I'm your captain now. Take me to Monkey Island, or you'll all walk the plank." More or less. The name's Gullet, but you're not to call me that. To you, I'm the first swab, and I want to hear the capital letters when you say it. Capital One. Got it. And this is the old. You'll be spending a lot of time down here. I thought we'd have a union or something. How much time is a lot of time? All of it. You work here, you sleep here, you take your meals here. Forget the world you knew before. This hold is your world. The hull is your ground. The deck is your sky. And I am your deity of choice. A cruel and vengeful deity. I only have one simple rule. You are not to leave this hold under any circumstances. Any questions? Mogę opuścić ładownię? Can I leave the hold? No! Co się stanie, jeśli wyjdę? What happens if I leave? I said you're not to leave under any circumstances. Well, I know, just hypothetically. What if I did? The worst punishment you can imagine. Which is? I throw you back down here. Nothing's worse than this. Gdzie moja koja? Where's my bunk? You might be all right inside one of the crates. Otherwise, be sure to cover your eyes. The chickens like to peck. But it's probably safest if you don't sleep at all. The chickens have their ways. Co jest na obiad? What's for dinner? Oh, we'd like a bit of dinner, would we? Well, perhaps we can arrange a bit of roast duck under glass for your majesty. But seriously, learn to catch rats. You can drown them in your mop bucket. They make their own sauce. Co jeśli będę musiał, no wiesz... What if I need to, you know... Use the portal. Don't get anything on the ledge outside, though. I hate an unsightly ledge. Co właściwie mam robić? What am I supposed to be doing exactly? No recruits. You're all thicker than the chickens. Is that the whole answer? You're supposed to be swabbing. I want this hold sparkling, as if it was clean. Now, get to work. Yo-ho, pirate's life for me. Nawet kurczakowi się to nie podobało. To ma jajko. I'll keep my distance. Mothers are more vicious defending their young. No dobra, mamy tutaj jakiś tłuszcz. Prawdopodobnie będziemy musieli cały pokład wyszorować. Ale moi drodzy, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że gierka wam się podoba. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej!